The great scientist Sir Isaac Newton stated 3 laws of motion. They are Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and Newton's third law of motion. Newton's laws of motion ஓட basic concept force and body இந்த இரண்டையும் பற்றி தான் இருக்குது. So here the most important keywords used are force and body. Newton's first law of motion says about the state of a body when no force is acting on the body. அதாவது ஒரு பொருளின் மீது எந்த ஒரு புற விசையும் செயல்படவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும் அதை பற்றி சொல்றது தான் நியூட்டனோட ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியர் இஸ் a body in its state of rest. Here is another body in its state of motion. State of motion அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் விரிவாக the state of uniform motion along a straight line அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்த ஒரு பொருள் மீதும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் செயல்படாத வரை, அதாவது unless the body is acted upon by some external force, என்ன நடக்கும்? அந்த பொருள் அதே நிலையிலேயே, அதாவது ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் along a straight line கண்டினியூ ஆகும். So Newton's first law of motion says every body continues to be in its state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. So we understand Newton's first law of motion says about the state of a body when no force is acting on the body. But just opposite to that, Newton's second law of motion says about the force acting on a body and the change what happens. அதாவது நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் எதை பற்றி கூறுகிறது என்றால், ஒரு பொருள் மீது செயல்படுகிற ஃபோர்ஸ் கொண்டு வருகிற மாற்றம், அதாவது சேஞ்ச் எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியர் இஸ் அ பாடி ஆஃப் லார்ஜ் மாஸ். A force acts on it. What happens? The body of large mass moves with a small velocity. Here is another body of small mass. The same amount of force acts on it. Now, the body of small mass moves with a large velocity. அதாவது அதிக மாஸ் கொண்ட பொருள் மீது ஃபோர்ஸ் செயல்படும் போது ஏற்படுகிற வெலாசிட்டி குறைவாக இருக்கிறது. ஆனால் குறைந்த மாசுடைய பொருள் மீது ஃபோர்ஸ் செயல்படும் போது ஏற்படுகிற வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், தெர் இஸ் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி. த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் as மொமெண்டம். பொருளின் மீது ஃபோர்ஸ் செயல்படும் போது ஏற்படுகிற மோஷன் ஆர் மொமெண்டம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அதாவது ஒரே திசையில் இருப்பதால் we use the term linear. So linear momentum is equal to mass into velocity. That is, P is equal to m into v. P is the linear momentum, m is the mass, and v is the velocity. When the force increases, the linear momentum also increases. That is, the product of mass and velocity increases. Force அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த பொருளின் மூமெண்ட்டும் எப்படி இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லீனியர் மொமெண்டம். இதையே எப்படி சொல்லலாம்னா, த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் என்பது என்ன? நேரத்தை பொறுத்து, அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் லீனியர் மொமெண்டத்தில் ஏற்படுகிற மாற்றத்தை நாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் என்கிறோம். ஒரு பொருளின் மீது ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படும் போது ஏற்படுகிற மோஷன் ஆர் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எந்த திசையில் இருக்கும் என்றால், இட் இஸ் ஆல்சோ இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். நவ் லெட்ஸ் ஸ்டேட் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். The force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body. The change in momentum takes place in the direction of force.
The related formula is F is equal to ma. F is the force, m is the mass, and a is the acceleration. That is, acceleration is the rate of change of velocity. Next, Newton's third law of motion says about an action and its reaction. அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படும் போது ஏற்படுகிற ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன், இதனுடைய தொடர்பை பற்றி கூறுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எ பால் இஸ் த்ரோன் வித் எ கிரேட் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ ஃப்ளோர். அதாவது ஒரு பந்து மிக வேகமாக ஒரு தளத்தின் மீது எறியப்படுகிறது. What will happen? It returns with an equal force, but in the opposite direction. So, Newton's third law of motion says, for every action, there is an equal and opposite reaction. They always act on two different bodies.